was an unforgettable year for Kerala. Like every year, 2018 would have passed, but the rainy season brought something else. The month of August, when the rain was its heaviest, and it was one of the most tragic days Kerala had ever seen. Idukki is a small district of Kerala rich in snow-capped mountains, tea plantation, dams and pine trees. When three-fourths of Kerala was destroyed by floods in the 2018 monsoon, Idukki faced a terrible landslide. There were many residential areas in Idukki that were not known to the outside world by the media or otherwise, even though the news of many accidents was known to the outside world through media. I, Surya, finally a BA Functional English student, talking here about a landslide at a place in Idukki that has not been discussed and its present condition. Idukki is a high-range district geographically known for its mountainous hills and dense forests. Idukki district covers a total area of 1971.14 square miles or 5105.22 kilometers square. Approximately 97% of overall area of Idukki district is encompassed by jungles and craggy mountains. Kodupuzhayar, Periyar and Talayar rivers are major rivers of the district. Periyar river not only the deepest but also the longest river in Kerala. Another feature of Idukki is Idukki Dam. Idukki Dam built on the Periyar river in the ravine between the Kuravan and Kurati hills in Idukki. It is one of the highest arch dam in Asia. It was constructed and is owned by the Kerala State Electricity Board. There are three dams in Idukki Dam project: Idukki, Cherdoni and Kulamav. Idukki Dam is built as an arch dam between Kuravan and Kurati mountains. The second dam is Cherdoni Dam. Cherdoni Dam is built without a bend. The shutters are installed here to release the water stored in the Idukki project. Kulamavu Dam is the third dam in the Idukki project. It is constructed across the Kilivalli stream at Kulamavu to prevent the water stored in the reservoir from flowing through the Kilivalli stream. Idukki water body is a water body spread over 60 square kilometers. The reservoir is formed by the water held back by these three dams. Out of these, a total of 200 crores liters of water will be stored. But another fact is that two of the least powerful dams in the world are Kulamav Dam and Cherdoni Dam. Once the shutter of the dam opens, the first water will reach Thodupuzha within seconds. People will not even have time to think about what to do. Idukki Dam was first opened in 1982 and then opened in 2018 after 26 years. Due to heavy rains, shutter number 3 out of 5 of the Cherdoni Dam was opened at 6 am by 40 cm, but it was raised to 60 cm on 8:30 am. Residents still believe that the sudden opening of the shutter shook the nearby mountains and forests and triggered landslides in places. Chances of heavy rain were predicted till August 9, but after that there was heavy rain. Many places like Maniyarangudi, Idukki, Cherdoni, Churuli and Upputara were hit by landslides and many lives were lost. Even though the media was able to bring out the news in many places, it was not possible to know what happened in some other places. Truth is that there was no way of knowing the accidents and damages that happened in the interior areas like Tanikandam, Pipara, Ambatar Colony, etc. Painavu is the headquarters of Idukki, which is so close to Cherdoni. Tanikandam, Kuyulumala, Ambatar Colony and Paraimavu are the places centered around Painavu. Ambatar Colony or Mukkanamkudi, situated 2 km inland from Painavu, is also a place situated between two mountains. The stream of Cherdoni Dam flowing from Painavu flows through the middle of Ambatar Colony. The rain on Wednesday, August 15, caused extensive damage to Ambatar colonies. Ambatar is an area close to the forest about 2 kilometers inland from Painavu. About 50 families live here. Since it is a nearby place of a forest, the people here have all the facilities like clean water source, firewood, road and so on. Ambatare is a quiet and beautiful hilly area where there is no air pollution or sound pollution, water pollution from the town. The name of this place is Mukkanamkudi, but it is known as Ambatare colony. Now, that is not the case with Ambatare today.
From the public road to the partially destroyed houses, the forest is covered. About 50 families lived here. Now there are only 20 families. From the morning of August 15, 2018, heavy rain was experienced. Due to the rain everywhere, the dam opened and the water came through the stream. In addition to this, the rainfall also caused a landslide in the two hills. Many parts of the Ambatar colony were underground before they realized what it was. Roads were blocked due to the landslide and power supply were cut. By then, relief camps had started in many safe places. Ambatara residents were shifted to the nearby government vocational high secondary school before further accidents occurred. People went to the camp with only essential items like certificates, blankets, medicines, etc. They saw many accidents along the way, but they didn't know their Ambatara was completely destroyed. Channels and newspapers could not even enter there. They knowing about their own place only after staying in the camp for several months. They stayed in the school for 2 months, but the rain subsided. There were no other places for them to go. So the authorities opened a locked building of the medical college for them. They stayed here for 4 months. The authorities were unable to find a permanent solution. Later, the medical college authorities intervened and released them from here. Many have shifted places and shifted into rented houses. Although the authorities had said that the vacant quarters of KCB would be given for them, but it was not implemented. So, some left Ambatara and those who had no other option returned to Ambatara itself. Even in the media, their situation has not come up. Therefore, only the explanations of the local residents' experiences are available as evidence. അതിശക്തമായ മഴ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയോളമായിരുന്നു. നിർത്താതെയുള്ള മഴയും കാറ്റും മഞ്ഞും ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ആ ഒരാഴ്ചക്കാലം മൊത്തവും നമുക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇടുക്കിയുടെ ആസ്ഥാനമായ പൈനാവില് അമ്പത്താറ് കോളനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. മലയിടുക്കുകൾ അപ്പുറയും ഇപ്പുറയും താഴ്ഭാഗവുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഒരു പ്രദേശത്തോളം 10-51 വീടോളം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഒരു കോളനി. വെളുപ്പിനായപ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കാനിട വന്നു. എന്തൊക്കെയോ ഭീകരമായ ശബ്ദങ്ങൾ. നമ്മൾ തറയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിലും പാച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇട വന്നിരുന്നു. അത് മുഖാന്തരമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു 10 മണിയോടുകൂടി റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഇരുവശങ്ങളിലെയും മലകൾ റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വന്ന് വീണ് മല കൂടി ചേർന്ന്, അതായത് റോഡ് മൂടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥകളും പല വീടുകളും നഷ്ടമായി ഇടിഞ്ഞു തകർന്ന അവസ്ഥകളും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ചാനലുകളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ടൈമിൽ? ചാനലുകളൊക്കെ കടന്നു വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം, മണ്ണും ചെളികളെല്ലാം ഒഴുകി വന്നു. വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു തോടാണ്. ആ തോട് നിറഞ്ഞു വെള്ളം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാലമൊക്കെ അതിൽ ഒഴുകിപ്പോയി. മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏരിയയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 18 ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ താമസം മാറി പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പോയി. പൈനാവിലെ ഒരു ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും 56 മൊത്തവും ഉരുൾപൊട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ വലിയ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്നാന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് എല്ലായിടത്തും ഉരുൾപൊട്ടുന്നു, മണ്ടേന്നും മൂളിന്നും എല്ലാം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും ഉള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഓടിപ്പോവുകയില്ല. അങ്ങനെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം, എവിടെ പോയി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് പോയി പൈനാവ് അവിടെ എങ്ങനെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ പോയി കുറേ പേരൊക്കെ വഞ്ചിക്കവലിക്ക് പോയി. അപ്പോഴേക്കും അവിടെയെല്ലാം വഴി ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെയായി. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് പൈനാവിലും കുറച്ച് പേര് വഞ്ചിക്കവലിയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അന്ന് ഒരു 5 ദിവസം കിടന്നവരുണ്ട്, 7 ദിവസം, 8 ദിവസം, 9 ദിവസമൊക്കെ കിടന്നിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഇതായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന്. കറണ്ടില്ലായിരുന്നു, വഴിയെല്ലാം ബ്ലോക്കായി പോയി, വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. തോട്ടിലെല്ലാം ഇടിഞ്ഞാടി മണ്ണിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെ വീടിൻ്റെ മിറ്റവും വീടും ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. They are still living here in terrible conditions. The rain in 2019 and 2020 were also terrible. This village faced a similar situation in 2022. തുടർന്ന് പെയ്യുന്ന മഴ, 2022 പെയ്ത മഴയുടെ അതിശക്തമായ കുത്തൊഴുപ്പും വെള്ളപ്പാച്ചിലിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഈ കാണുന്ന കുളവും കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ഉപയോഗിച്ച കുളവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കെട്ടിയിരുന്ന മോട്ടോർ പെരയും നഷ്ടമായി പോയിരിക്കുന്നത്. The relief camps were operated during the monsoon in 2019 and 20, but were later interrupted when COVID pandemic hit.
The authorities have decided to eradicate the small village of Ambattar, which has now been marked as a danger zone. Therefore, Ambattar today is completely cluttered with houses, bridges, roads, and walls that have not been completed in the last 4 years. Not knowing what to do, the people here have decided to swim with the flow.